Hello, dear students. How are you all? I hope you are just fine and fantastic and passing your days very happily. And also, you are involved in study. And today I have come with another practice session of grammar. This class is especially for the second year students, but grammar is also important for first year students or any level of students. And today we will practice two very important items of grammar, that is preposition and article. You know that prepositions and article are two common items in your second paper syllabus, English second paper syllabus, and in the exam, in the question paper, you will find both preposition and articles in paragraph pattern. But today I like to practice some important prepositions and article for you in single sentences. I hope this will be helpful and beneficial for you. And dear students, I want to tell all of you to subscribe this YouTube channel. This is my YouTube channel, EMR English Corner, and from your page you can subscribe your this channel, YouTube channel. I request all of you to press the button of subscription or subscribe the channel. ছাত্রছাত্রীরা, তোমাদের সাথে আজকে প্রেপোজিশন এবং আর্টিকেল নিয়ে প্র্যাকটিস সেশন হবে। এই প্র্যাকটিস সেশনে তোমরা সবাই সাথে আছো এবং তোমাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, যারা প্রেজেন্ট আছো সবাই তাদের রোল নাম্বারগুলো এখানে দিবে। এটাই তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স হিসেবে কাউন্ট হবে। এবং যারা কমেন্ট করতে চাও, কোনো প্রশ্ন করতে চাও, তোমাদের প্রশ্নগুলো এখানে রাখবে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করব। এবং যে ইউটিউব চ্যানেলটি এখানে দেয়া আছে, সেই ইউটিউব চ্যানেলটি তোমরা সবাই সাবস্ক্রাইব করো। I hope so. Now let's move on to our business. That is, we will watch some slides on prepositions and article. So let's move on. So dear students, you can see the very first slide of our lecture. This is my personal identification slide. You all know that I am Mohammad Imdadur Rahman, Assistant Professor and Head of English Department, Bangladesh Navy College, Chattogram. Now this is our topic. We will practice today some grammar items. I have already mentioned two grammar items, preposition and articles. Practice session 5. This is already, we have practiced 4 sessions. We have completed 4 sessions. So this is the first slide for preposition. ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথম স্লাইডটি প্রেপোজিশনের জন্য কিছু সিঙ্গেল সেন্টেন্স এখানে দেওয়া আছে। ইনফ্যাক্ট 15টা সিঙ্গেল সেন্টেন্স আমরা পাবো। 15 সিঙ্গেল সেন্টেন্সেস আর দেয়ার, and we will put the appropriate preposition. We will place the appropriate preposition in the blanks. আমরা ব্ল্যাঙ্কের মধ্যে appropriate preposition গুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার সাথে সাথে তোমরা খাতায় আনসারগুলো লিখবে। At first you will write down the answer, then when I will tell the answer, I will give the answer. You just match the answer whether it is correct or not. And if you have other options, you can also write it down in the comment section and ask me any question. I will try to answer your questions later on. So the first sentence, very first sentence, the old sailor watched the people walking blank him. আমরা খালি ঘরে কি বসাবো? স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা খাতা কলম নিয়ে নিশ্চয়ই রেডি আছো। তোমরা খালি ঘরে কারেক্ট প্রিপোজিশনটি বসিয়ে ফেলো। আমি উত্তর বলার পরে মিলিয়ে দেখো তোমাদের উত্তরটি ঠিক আছে কিনা। The old sailor watched the people walking. Correct preposition is walking past him. অনেকের কাছে খুব পিকুলিয়ার লাগতে পারে, পাস্ট আবার প্রিপোজিশন হয় কিনা। ইয়েস, পাস্ট প্রিপোজিশন হতে পারে, অতিক্রম করে যাও। তবে এখানে কেউ যদি আবার এভাবে প্রিপোজিশনটা ইউজ করে, the old sailor watched the people walking towards him, যদি কেউ ইউজ করে towards him, তার দিকে আসছিল, সেটাও আমরা কারেক্ট হিসেবে নিতে পারি। তবে যে গল্পটি থেকে এই প্রিপোজিশনটি সেন্টেন্সটি নেওয়া হয়েছে, সেখানে পাস্টকেই প্রিপোজিশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সো বোথ আর কারেক্ট। ওয়াকিং পাস্ট হিম,
walking towards him. Now come to next sentence. They had sailed away to the south, the first blank, to the south, একটা দিক নির্দেশ করছে, blank, they arrived in cold sea. Until they arrived in cold sea, it will be they, until they arrived in cold sea. So the second sentence, they had sailed away to the south, correct preposition is to, until they, it will be they arrived in cold sea. Now third sentence, they hung the dead albatross, তারা ঝুলিয়ে দিয়েছিল মৃত albatross পাখিটাকে, albatross একটা পাখির নাম, blank his neck, তার ঘাড়ের চারপাশে যদি বলি আমরা, they hung the dead albatross round his neck, this is the third sentence, round his neck, you can see that here it will be round. Now fourth sentence, God took pity blank him, God took pity on him, God took pity on him is the correct sentence. I hope dear students you are also writing the answers with me, and after giving the answer just match it with my answer, আমার সাথে তোমরা মিলিয়ে নাও, নিশ্চয়ই তোমাদের উত্তরটি কারেক্ট আছে আমি নিশ্চিত. There were only two people blank board, so there were only two people on board, so আমরা পাঁচটি প্রিপোজিশনের কারেক্ট আনসার পেয়ে গেলাম. পরের স্লাইডে আমরা যাচ্ছি. You asked me blank luncheon, luncheon means lunch, you asked me to lunch, অনেকে হয়তো ভুল করে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে in চলে আসতে পারে, in lunch, but asked me to lunch, this is correct, asked me to, asked to. They were wonderful blank digestion, হজমের জন্য তারা wonderful, জন্য যখন আসছে, আমরা যখন বাংলা পড়ছি জন্য আসছে, they were wonderful for digestion, so answer will be for question number 7. Now question number 8, I am not blank the least hungry. This is phrase, I am not in the least hungry. In the least means বাংলায় বলে আদৌ অথবা মোটেও, আমি মোটেও ক্ষুধার্ত না. I am not, the phrase is in the least, that's why you will put in the blank. My mouth had watered blank the sight blank them, my mouth had watered at the sight of them, at the sight of, this is also a phrase, my mouth had watered at the sight of them. At the sight of means কোনো কিছু দেখে, দৃশ্যে দেখে, so the answer will be two blanks are here, my mouth had watered at the sight of them. Last one for this slide, surely peaches were not blank season then, surely peaches were not in season then, in season, this is also a phrase, in season then, নিশ্চয়ই এটা পিচ ফলের জন্য সঠিক সময় ছিল না. I hope dear students you are also giving the correct answer and match the answers with my answer. তোমরা আমার আনসারগুলোর সাথে মিলিয়ে নাও, আমি নিশ্চিত যে তোমাদের আনসারগুলো ঠিক হচ্ছে, এবং কমেন্ট সেকশনে কারো যদি কোনো কিছু বলার থাকে, লেখার থাকে লিখতে পারো, কমেন্টস থাকে, প্রশ্ন থাকে, you are always welcome to give comments and ask questions, I will answer them later on. Now last slide for preposition, he did it blank his own accord, he did it of his own accord, of his own accord, of his own accord means নিজের ইচ্ছায়, নিজের চেষ্টায়, নিজের ইচ্ছায়. Try to jot, after jot the correct preposition will be down, try to jot down, like write down, jot down, try to jot down the key points, গুলো, মূল পয়েন্ট গুলো লিখে নাও, টুকে নাও আমরা বলতে পারি, টুকে নাও, পয়েন্ট আউট করো, পয়েন্ট গুলো লিখে নাও, টুকে নাও. Now last three sentences 13, 14 and 15 both are starting with he, and then the verb is died. আমরা এখানে died এর পরে কোন প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করব কার সাথে সেটা একটু দেখব. he died overeating যখন থাকবে তখন আমরা বসাবো from, he died from overeating, কোনো একটা অ্যাক্টিভিটির দ্বারা মারা যাচ্ছে, overeating অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে সে মারা গেল, so he died from overeating.
ঠিক একইভাবে পরবর্তীটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, হি ডাইড অফ কোভিড-19, রোগে মারা গেলে, লাইক ম্যালেরিয়া অর আদার ডিজিজেস, এনি কাইন্ড অফ ডিজিজ যখন হবে আমরা বলবো ডাইড অফ। দেন 15 নাম্বার, হি ডাইড ব্ল্যাঙ্ক অ্যাক্সিডেন্ট, কোনো কিছুর দ্বারা যখন মারা যাবে, বিশেষ করে অ্যাক্সিডেন্ট অথবা বললাম আমরা লাঠির আঘাতে কুঠারের আঘাতে সে মারা গেল, তখন আমরা বলবো হি ডাইড বাই অ্যাক্সিডেন্ট, হি ডাইড বাই অ্যাক্সিডেন্ট। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, we have completed 15 individual blanks for preposition, and I hope most of you have given the correct answers. Now come to the next slide. This slide is an article. এই স্লাইডটা হচ্ছে আর্টিকেলের উপরে। এখানেও কিছু ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেল নিয়ে কথা বলা হয়েছে, কিছু ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেলের আমরা প্র্যাকটিস করব। এর আগে স্লাইডগুলোতেও আমরা সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট প্রিপোজিশনগুলো প্র্যাকটিস করেছি, এইভাবে আমরা আরও কিছু আর্টিকেল প্রিপোজিশন প্র্যাকটিস করব, এইভাবে অন্যান্য গ্রামার আইটেমগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব, বিকজ ইউ নো দ্যাট দ্য মোর উই প্র্যাকটিস দ্য মোর ইট উইল বি বেটার ফর আওয়ার এক্সাম প্রিপারেশন। সো ফার্স্ট ওয়ান আর্টিকেল, ইট ইজ ইউজফুল অ্যাডভাইস। ইউজফুলের আগে আমরা কি বসাবো? ইউ দেখে কিন্তু আমরা একটা দ্বিধায় পড়ে যেতে পারি। সবাই আমরা জানি যে ভাওয়ালের আগে অ্যান বসে, কনসোনেন্টের আগে এ বসে, কিন্তু এখানে ইউ ভাওয়াল, তাই বলে কি এখানে আমরা অ্যান বসিয়ে দিব? নো, অ্যান উড বি দ্য রং অ্যান্সার। দ্য কারেক্ট আনসার উড বি ইট ইজ আ ইউজফুল অ্যাডভাইস। ওয়াই? ইউজফুল, ইউ এর উচ্চারণ যখন ইউ এর মতো হবে, ইউ এর উচ্চারণ যখন ইউ এর মতো হবে, তখন আমরা কিন্তু এ বসাবো। যেমন ইউনিভার্সিটির আগেও আমরা এ বসাই, ইউনিভার্সিটি, ইউ এর মতো হচ্ছে, ইউজফুল ইউ এর মতো হচ্ছে, কিন্তু ইউ এর উচ্চারণ, টেক অ্যানাদার এক্সাম্পল, আমব্রেলা, ইউ, আমব্রেলা উচ্চারণ করতে কিন্তু ইউ এর মতো হচ্ছে না, আসছে, তখন অ্যান আমব্রেলা হবে। ইউ অল নো দ্যাট, জাস্ট উই আর প্র্যাকটিসিং অর উই আর মেন্ডিং ইট রাদার, আমরা একটু ঝালাই করছি এটা। মাই ফ্রেন্ড লিভস ইন, দেশের নামের আগে, বাংলাদেশের আগে কি আমরা দা বসাবো? বসাবো না। ইন্ডিয়ার আগে দা বসাবো না, কিন্তু কিছু কিছু দেশ আছে, ইউএসএ, ইউকে, ইউএই, ইউকে এখানে দেওয়া আছে, সো আমরা দা বসাবো এখানে। মাই ফ্রেন্ড লিভস ইন দ্য ইউকে, ইন দ্য ইউকে। ইউএসএ হলেও দা বসাতাম, ইউএই হলেও দা বসাতাম। ইভেন পাঞ্জাবের আগে স্পেশাল একটা কেস আছে, পাঞ্জাবের আগে কিন্তু দা বসে, ইন্ডিয়ার যে পাঞ্জাব প্রদেশ, ইন্ডিয়ার আগে দা বসে না, কিন্তু পাঞ্জাবের আগে, ইন দা পাঞ্জাব, পাঞ্জাবের আগে দা বসে, এটা স্পেশাল। আই অলওয়েজ লাভ টু ওয়াচ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে, ওয়ান শব্দটা দেখো, ও ভাওয়াল দেখে অনেকে কিন্তু বিভ্রান্ত হতে পারে, অ্যান বসিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা 50% আর 60%, বিকজ ও আছে, ভাওয়াল অ্যান হয়ে যাবে মনে করবে অনেকে, কিন্তু আসলে কারেক্ট আনসারটা হচ্ছে এ। কেন? ও এর উচ্চারণ যখন ওয়াইয়ের মতো হবে, ওয়ান অ্যাক্ট প্লে, 1 টাকা নোট, তখন এ হবে। সো আই অলওয়েজ লাভ টু ওয়াচ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে। আরও সহজ মনে রাখার জন্য ওয়ান যখন আমরা পাবো বসাবো, এ বসাবো। Now come to the next one, number 4. He is blank hour late by nature. তার স্বভাবই হচ্ছে 1 ঘন্টা দেরি করে আসা। আওয়ার, এইচ কনসোনেন্ট, স্বাভাবিকভাবে সবার চিন্তায় আসবে এ বসাবো আমরা, কিন্তু এইচের উচ্চারণটা কিন্তু হচ্ছে না, সাউন্ডটা কিন্তু নাই, হাওয়ার বলছি না আমরা, কিন্তু আওয়ার। ঠিক একইভাবে হনেস্ট না কিন্তু, তাহলে এইচের উচ্চারণ হচ্ছে না, এইচের উচ্চারণ উজ্জ্ব আছে, তখন আমরা অ্যান বসাবো। ও এর উচ্চারণ কিন্তু চলে আসছে, ও সাউন্ডটা এখানে অনেক বেশি ডমিনেন্ট সাউন্ড। হি ইজ অ্যান আওয়ার লেট বাই নেচার। Now come to the 5th one. Kindness is a virtue. Kindness, abstract noun. Abstract noun-এর আগে আমরা কোনো আর্টিকেল বসাবো না, ক্রস। So cross, kindness is a virtue. So I hope in this slide all the 5 answers you have given in your script are correct. What do you think? নিশ্চয়ই তোমাদের দেওয়া 5টি আনসারই কারেক্ট হয়েছে। যাদের কারেক্ট হয় নাই তারা কারেক্ট করে নাও। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে প্রশ্ন করতে হেজিটেট করবে না। Now come to number 6. Kindness of my cousin is praised by all. আমরা একটু আগে বললাম অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের আগে আমরা ক্রস বসাবো, কাইন্ডনেস, অনেস্টি এগুলোর আগে, কিন্তু এখানে
কাইন্ডনেসের আগে কিন্তু দা বসাবো। কেন দা বসাবো সেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কার কাইন্ডনেস? কাজিনের কাইন্ডনেস, সেজন্য কাইন্ডনেসের আগে আমরা দা বসাবো। দ্য কাইন্ডনেস অফ মাই কাজিন ইজ প্রেজড বাই অল, দ্য অনেস্টি অফ মাই ফ্রেন্ড ইজ এক্সেলেন্ট, ইজ ওয়ান্ডারফুল, লাইক দিস। সো ইন্ডিভিজুয়ালি যখন কাইন্ডনেস হবে, অনেস্টি হবে, বা যে কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে, আমরা ক্রস বসাবো। তোমরা জানো যে আর্টিকেল এ অ্যান্ড দ্য, কিন্তু যখন কোনো আর্টিকেল বসবে না, নো আর্টিকেল হবে, আমরা সেখানে ক্রস দিব। কিন্তু যখন নির্দিষ্ট হয়ে যাবে কার কাইন্ডনেস, কার অনেস্টি, তখন আমরা কিন্তু দা বসাবো। মিস্টার জ্যাক ইজ ইউরোপিয়ান, খুবই ইজি, সবাই জানো। আমরা একটু জাস্ট রিক্যাপ করছি তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। মিস্টার জ্যাক ইজ ইউরোপিয়ান, ই দেখে এখানে অনেকে বিভ্রান্ত হতে পারে, অ্যান্ড বসিয়ে দিতে পারে যেহেতু ভাওয়াল আছে, কিন্তু ই এর উচ্চারণ ইউ এর মতো হচ্ছে, লাইক দ্য ফার্স্ট ওয়ান উই হ্যাভ ডান, লাইক ইউজফুল, ইউনিভার্সিটি, European. Here this answer would be Mr. Jack is a European, not an. A is the correct answer. Number 8, শাহনামা is epic. দুইটা ব্ল্যাঙ্ক আছে শাহনামার আগে। কাব্যগ্রন্থ যখন হবে, বিশেষ করে মহাকাব্য যখন হবে, তার আগে আমরা দা বসাবো। দ্য শাহনামা ইজ, আর অ্যাপিক এটা ঠিক আছে, ই ভাওয়াল সাউন্ড, ভাওয়াল দিয়ে শুরু হচ্ছে, এখানে আমরা অ্যান বসাবো। The Shahnama is an epic. Now last two articles. My dream is to reach Everest. And the next one, we want to conquer Himalayas. যখন পাহাড়, পর্বত, দ্বীপপুঞ্জ এগুলো যখন আসবে, তখন আমাদের দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। একটা হচ্ছে একটা মাত্র পাহাড়, একটা মাত্র পর্বত, একটা মাত্র দ্বীপ যখন হবে, তখন আমরা ক্রস বসাবো, কোনো আর্টিকেল বসবে না। অর্থাৎ একটা যখন থাকবে, একটা দ্বীপ, একটা পাহাড়, একটা পর্বত, তখন কিন্তু ক্রস বসবে। আর যখন সমষ্টি হবে, দ্বীপের সমষ্টি, পাহাড়ের সমষ্টি, তখন কিন্তু আমরা দা বসাবো। লাইক নাও উই উইল ডু নাম্বার 9 অ্যান্ড নাম্বার 10। মাই ড্রিম ইজ টু রিচ এভারেস্ট। এভারেস্ট হচ্ছে একটা পর্বত, সেই জন্য আমরা ক্রস বসাবো। মাই ড্রিম ইজ টু রিচ এভারেস্ট। অনেকেই কিন্তু ভুল করে যে এভারেস্টের আগে দা বসিয়ে দেয়। দ্য এভারেস্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট, not that. Everest is the highest. So here we will put no article. My dream is to reach cross Everest. We want to conquer Himalayas. পর্বতের সমষ্টি Himalayas, নামের মধ্যেই আছে, এস আছে, Himalayas. So it will be we want to conquer the Himalayas. So number 9, the answer is cross Everest. Number 10, the answer is the Himalayas. Conquer means জয়লাভ করা, উইন করা, জিতে নেওয়া, চূড়ায় উঠাও অর্থে বোঝাচ্ছে। So these are the questions and I hope you have performed wonderfully well. সবারই উত্তর কারেক্ট হয়েছে এটা আশা করাই যায়। আর যাদের উত্তর কারেক্ট হয় নাই, এখন আমরা আলোচনা করার পরে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। আর যারা বুঝতে পারো নাই, তারা বারবার এই ভিডিওটি দেখলে আমি চেষ্টা করেছি এখানে তোমাদের নিয়মগুলো প্রত্যেকটার সাথে বলে দেওয়ার জন্য। যারা খুব রুলসের ভক্ত, রুলস শুনতে চাও, নিয়ম শুনতে চাও, কেন হলো, আশা করি তাদের কিউরিওসিটি কিছুটা হলেও আজকে আমরা স্যাটিসফাই করতে পেরেছি। So come to the next slide. That is the second last slide. I again request you, please press the subscribe button. That is subscribe my YouTube channel EMR English Corner. EMR English Corner YouTube চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো। আমরা আরও এরকম ছোট অনেক ভিডিও নিয়ে আমরা আসবো ইউটিউব চ্যানেল থেকে। শুধু ক্লাস টাইমেই না, ক্লাসের বাইরেও আমরা আরও অনেকগুলো ছোট পয়েন্ট নিয়ে, গ্রামার পয়েন্ট নিয়ে, রাইটিং পয়েন্ট নিয়ে, আরও অনেক কিছু নিয়ে আমরা ইউটিউব চ্যানেল থেকে আসবো। So if you subscribe the channel, it will be better for you, and you can also share this with your friends and other people, with your relatives. They will be also able to know that, and their comments, everybody's comment and questions are welcome. So
before I take departure or before I depart, I like to thank you all. Thanks for your patience and being with me for some time. I think this is the precious moment for me, and if it is helpful for you, I'll be very happy. And if I get some comments and questions, I will be happier. And if you also participate in this practice session through this YouTube channel, EMR English Corner, on your page, I will be the happiest person. So thanks again. Hope to see you on next Saturday at the same time. Thanks a lot.